എന്ത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ ഈ ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല. 2007 MBA പഠിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ people would stare at me as to what is wrong with me. ഇപ്പൊ അത് മാറി. Why didn't you go to the MNC? So they expected you to be part of Hindustan River and one of those companies. Yes. So now that has changed. Earlier in the same Kerala, പണ്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടുകൊടുക്കാത്ത കേരളത്തില് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അംഗീകാരം അത് വളരെ കൂടുതൽ. That's a very good thing to happen. Without digital marketing or without a digital presence, you can't actually make things happen. കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നാഷണലി വി സേ ഇന്ത്യൻ മീഡിയൻ ഏജ് രാഹുൽ is 28 years and 8 months. Whereas Kerala it is almost about 30 to 34. Okay, because നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റലി ഫാമിലി പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് now Gen Z is actually now quite up to it as far as jobs and things like that are concerned. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ഈ പല മാർക്കറ്റുകളിലും though Kerala is a highly consumer-centric, consumption-oriented market, now we see the impact of Gen Z in buying. Our impact, you said about even a hair cream or cosmetic products or anything related to that. They are all, as you rightly said, they go and verify this product online and they may go and buy from the shop or... They may buy it when they see it next. But the impact that is created online is tremendous. അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ Gen Zs വരുമ്പോഴത്തേക്ക് one, smaller companies not able to afford field staff and field salespeople. Two, most of the people now trying to go into the consumptions are Gen Z. So it becomes almost imperative for digital marketing for every organization. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. What do you feel about it? I don't think there's any company launched in the last few months or few years that have not considered, especially in the consumer product facing or any kind of brand facing, that digital has to be part of it. Absolutely. Because if you look at it, digital ad spends as a percentage, only digital is growing year on year. Yes. And everything else is probably degrowing. The pie itself is growing, but the digital part is exponentially growing. Okay. So maybe finding out how to break out of the clutter in digital is also becoming important. Yes. But not having digital is not an option. Absolutely. But Rahul Mamman, a businessman, you had a backup. There was a family business that you could run and scale up considerably. Because that is one side of the thing. There are other type of people who come to join to start the businesses with their experiences. The third is the startups that we see plenty. They are just come out of the campus and doing it. Okay. I'm going to set of industry, and startup is doing considerably well in Kerala compared to what it was in Kerala. ഒരു സംരംഭകത്വം വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വരെയും 7000 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ they are creating some level of an impact across ആയിട്ടുണ്ട്. 2007 MBA പഠിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ people would stare at me as to what is wrong with me. ഇപ്പൊ അത് മാറി. Why didn't you go to the MNC? So they expected you to be part of Hindustan River and one of those companies. Yes. So now that has changed. Yes. So which is great. So I think entrepreneurship is no longer looked down upon. Yes. So I think that is in fact, now this is a social observation that I have made. One case, a friend of mine, his daughter was getting married, and I asked her, what does the boy do? Well, I'm going to start up one. As if he had given complete recognition for the thing. Earlier in the same Kerala, പണ്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടുകൊടുക്കാത്ത കേരളത്തില് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അംഗീകാരം അത് വളരെ കൂടുതൽ. That's a very good thing to happen. That has changed. That is good. ഒന്ന് രണ്ട്, now see, as you rightly said, just before this you said, without digital marketing or without a digital presence, you can't actually make things happen as far as consumption, businesses, etc. is concerned. So which makes it imperative for every company, whether small, medium, small, etc., to have somebody to indulge in digital marketing. Sure. Either you get it done outside and get going, or get it done inside and get going, or have somebody inside who will coordinate of getting it done outside and going, right? Yeah. So ഇത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ any consumption oriented economy. Look at the way Amazon is doing in Kerala. Look at the way other online players are also doing well. Yeah. So from that perspective, my question is, because you have been a student of management, you have been an entrepreneur, now you are a pakka businessman. So ശരിക്കും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ is digital marketing not a good career prospect as far as Kerala is concerned? Yeah, I think we hire few digital marketing people. Yes. We look out for different agencies. Okay. I think people keep shifting agencies to figure out who is the right person. It's tough to actually find good quality digital talent who know what they're doing. Okay. They have all learned on the job. They know something. Okay. But I think
one thing is, any job you go to, it will be important to know digital marketing, irrespective of whether you are a digital marketing employee or not. It becomes important. If you're starting up, again, digital marketing is how you start. Yes. So you need to know digital marketing. Eventually, you might delegate it or you give it, outsource it. But starting, you should know. Like my wife has learned, she does her own meta ads. She does her own. She created her own ads. She created her own ads. Yeah. She did everything. So now she's figured out an agency and she tries to work with one. Then if it doesn't work, she does. So I think it is important to know enough things in this. And Haeal, when we were going through that first 1 or 2 years journey, we spent serious amount of money on digital marketing. We had a lot of consultants on various parts of the business, and I think it's great learning for me. Otherwise, I do not know too much about it. Absolutely. So I consider it as an executive MBA where I spent too much money, but I learned. Where the dean was your wife. The wife did better with much less amount. Learning from that, must have really helped you a lot in implementing that in your. That also. Yeah. Okay. Now, Serikim, another point of it actually, as you know, IT jobs are coming down. Or you may have to be very clear in AI and related മേഖലകളിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് വേണം. ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ലെവൽ ജോബിന് വേണമെങ്കിൽ 15,000-20,000 കേരളം പോലെ സ്ഥലത്ത് ഒരു 15,000-20,000 കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ഒരു ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്. Whereas Rahul, I had seen, if you have done something good in digital marketing and if you have a good portfolio, he is able to draw 30 to 35 to 40,000 rupees at the entry level, So anything about 25,000 is, for a graduate boy, not even a graduate sometime, probably he must have done his graduation, not passed. Common business, career path, common sense is primary. Absolutely, yes. For basic sense, grasping power, you might start at 15-20, but this is a very merit-oriented thing. Absolutely. Whatever range you start, you quickly get allotted to what you deserve. Yeah. So you quickly move up. I've seen people who worked internally at 15-20,000 or 20,000 and then move to 30-40. You would see them at 1 lakh also in a couple of years. Absolutely. It happened very fast. They are reaching five-figure salaries. So that all depends on how good you are. And ഇനി നമ്മൾ വേറെ നോക്കണം. ഞാൻ എന്നോട് പണ്ട് PH കുര്യൻ പറഞ്ഞൊരു പഴയ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞൊരു ഫോമിലാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് അറൌണ്ട് 8-9 years back പുള്ളി പറഞ്ഞു 11% of Indian IT workforce are Mallus എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന്. But things must have changed drastically. But still a considerable percentage of IT workforce is Malayalis. But IT entry level jobs are now missing. Okay, that is happening. Whereas digital marketing as a career, a program, a course, it is white collar, it is executive jobs, it is cerebral in nature. It suits the Malayali very good, and also it gives you a good salary per course if possible. See, somebody who is good, 2-3 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ശമ്പളം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. hundreds of employees. He's doing very well. So, I mean, he's doing very well. And Jilu, they probably will hire a few hundred more in the next few years. That is true. And they have fantastic clientele now. And their clientele, I mean, the fun part is Kerala, India, there's only so much paying clients. But if you look westward to even GCC or to the US or whatever, you'll get a lot of high-paying clients who will want the work to be done out of here. So it could be offline, they can sit here, and online, they can sit here and do it. Or they could even go there and do it, I mean, if it's that good, because നമ്മുടെ മലയാളിക്ക് ഒരു മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണല്ലോ, ഒരു ഇമോഷൻ ആണ്. So many people actually, they may go and come back, but they have to go out and be there. But things are not that good in America and other places, but even UK, etc. Things are not that good. But still, the migratory habit of Malayali is very high, as you know. Very high. Very high. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഒരു തോട്ടിൽ വരുന്നില്ല, പണ്ട് IT പാസ്സായി ജോലിക്ക് പോയി, they went around the world and they got promoted, they worked in blue chip companies, transnational MNCs. ഇന്ന് if he is smart enough, as you rightly said, common sense ഉണ്ടെങ്കിൽ, if you have language power, very good language, common sense, and some bit of technology orientation, you could go into digital marketing as a career, work for a smaller organization, as you rightly said, move up the career, and then start working in many places, and or become an entrepreneur, do the work for companies spread across the world. So it is not only a career possibility, but also a self-employment possibility, isn't it? Definitely, because even if and this is not a sole thing, right? This has to be part of your portfolio. Absolutely. This is definitely useful, even if you are delegating it to outsourced agency or within the organization. നമുക്കിത് അറിഞ്ഞാലല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Absolutely. So I think that is important for you to know. അത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ 2 സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക്, that was run by
family business people. The family patriarch doesn't have any idea about this. The son had some idea about it, but he was not able to convince his dad. പലപ്പോഴും മോൻ പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് so I had seen the hesitation from the part of the patriarch not to employ. So it took me quite a bit of time to convince them. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട, ഒരാളെ വെക്ക്, you just start with this. Now those people, they have 5 to 6 people employed in the same ഓൾഡ് സ്കൂൾ ബിസിനസിന്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഹൗ വിൽ ദേ നോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദെയർ ഫോൾട്ട്. അത് അറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജനറലി ദേ ആർ ഓൾവേസ് ബീൻ ഇൻ കൺട്രോൾ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടും പ്ലസ് ദർ സംടൈംസ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് പുട്ടിംഗ് മണി ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ തിങ്സ് ടു ഹാപ്പൻ. ഇറ്റ് നോട്ട് ഓൾവേസ് പെർഫോമൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ്. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഷുവർ ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ഓൾസോ. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരാൻ ചിലപ്പോൾ സമയം എടുക്കും. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹെസിറ്റന്റ് ആയിരിക്കാം പലവരും. പക്ഷെ അത് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ആസ് എ younger generations get into the business, and there are many patriarchs who actually understand also, but many don't also. So ഇതാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള issue. From a perspective, if you look at it for both as an employment as well as self-employment or entrepreneurship, digital marketing is a good career to choose, and a good profession or a vocation to choose. I have been sufficiently exposed to digital marketing myself. Yes. And so whenever I speak somewhere, I have relevance to speak. Though that is not really my career. Yes. So I think irrespective of whether you choose a career which there are ample opportunities, I think it is great to know enough so that you don't look like an idiot when you speak to others. Now, last question. In your company, because see, for me, life is always lifelong learning, and I learn a lot from youngsters, much more than I learn from peers and people above me. One of the reasons that I even go to university to teach is that because you are with those people, so there's a real flux around. Okay. Now, so therefore, I also had been able to get a lot of inputs from you, not only from this, as I have known you from your writing, from your speaking, etc. There's a lot of input. Now, with all this around, what do you look at? Now you're in distribution and related things, and I think probably you may try to touch other points in the same cycle, right? Same sales cycle. So how do you now think about growing your organization further with all this technology with you? So I think for me, what we look at is productivity. How do we improve productivity? So what we are trying to measure internally or with the team is two things. One is revenue per employee and profit per employee. Okay. So we've in this quarter we have hired 82 people or something, but we've grown significantly, and we have hired this for future capacity. Yes. And you need certain number of people to grow maybe 2x. So you might need 20% more to grow 2x or 3x. So അതിനുള്ള നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വരിക ബിക്കോസ് ആസ് എ ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് ബിസിനസ്. ആ ഫിക്സ് കോസ്റ്റിൽ എത്ര നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം, എത്രത്തോളം ടെക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. For example, if we did not have that automated systems in our office, even if we're bringing 4x the people, you will not be able to do it because these things don't work that way. So that is how, and for hiring also, without doing digital ads and everyone's WhatsApp status, for example, it's not really a ad. I mean, it's not digital marketing per se, but that's only way people find these days. So I think we are building for scale, and we are increasing fixed cost ironically. Yes. So that average fixed cost per transaction reduces. Okay. Rahul, what is your advice to youngsters? Because you're a role model for many youngsters, though you went for one of the best studies possible in management, came back to translate that into your business. You see people moving out, going away from India, people who are getting into engineering studies, people who had been part of IT, people who are in now things like digital marketing and things like that. What is your advice to youngsters now? അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ലേൺ. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. എന്ത് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും ശരി. അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇപ്പൊ ഈ കരിയർ എടുക്കാൻ പോവാ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2-3 ദിവസം അങ്ങനത്തെ കരിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ പോയി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഹീലിന്റെ കാര്യത്തിൽ 2 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ദുബായിൽ പോയി. എന്നിട്ട് ദുബായിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കും. നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണല്ലോ. അപ്പം അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദുബായിൽ വരണമായിരുന്നു, ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു 7-8 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരുന്നേനെ. അങ്ങനെ കമ്പനി ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ കുറേ കൂടെ ചിന്തിച്ചു. ഒരു 4-5 ദിവസം ദുബായിൽ പോയി നിന്നിട്ടാണ്, ദുബായ് അബുദാബി ഒക്കെ പോയിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചു ആലോചിച്ചു. ഒമാനിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി. അപ്പം ആലോചിച്ചു നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും ആ പറയുന്നതിന് 10 വർഷം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പറയും, 10 വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. സോ വാട്ട് ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു സേ ഈസ് there are a lot of opportunities in India. Yes.
പണിയെടുക്കണമായിരിക്കും. പുറത്തു പോയി പണിയെടുക്കാത്തതിലൊന്ന് ആരും ഇരിക്കുന്നത്. അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണുന്നതല്ല, പണിയെടുത്തേ പറ്റൂ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണുന്നതല്ല UK, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണാത്ത 95% അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പം so I am saying is many of you are looking to go abroad, but why don't you also consider staying in India? It's not that bad. It's going to get better. Yes. Thanks. Rahul, in fact, as I watch the people, market, jobs, etc., you are one of those individuals whom I had been trying to concentrate to see how things really move up as far as business and how you take the companies forward. And as I see, you have done considerable growth as far as your organization is concerned. In the coming times, I am very sure you will be on the top and you will be remembered. നമ്മൾ പറയില്ല, ഇപ്പോൾ കൊച്ചു ചുറ്റപ്പള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതേ നാമത്തിൽ താങ്കളെയും ആൾക്കാർ താങ്കളുടെ പേര് പറയാനും താങ്കൾ ഓർക്കാനും ഉള്ള സമയം ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് തീർച്ചയാണ്. ഓൾ ദ വെരി. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു.